Yes. Hello everyone, welcome to MK Academic Solutions. Myself D. Chinnagokari. I am the faculty member of MK Academic Solutions. Okay. So in this video lecture, what we are going to discuss? We are going to discuss about the principles of metallurgy, one of the tough topic in the 10th class. Okay. So now we are going to see the from starting onwards to ending onwards. Okay. We are discuss each and every topic in detail in this single video only. So if you listen this video properly and if you make notes properly, you can easily achieve the nice marks in the this metallurgy topic. Okay. So now let us see. Okay, what are the topics we will cover today? So the topics are examples of force, classification of force, reactivity series of metals, concentration of ore, extraction of crude metal, refining of crude metal, corrosion and furnace. Okay, first metallurgy. Okay, so what is metallurgy? Metallurgy ante enti asalki? Metallurgy is nothing but the process of extraction of metals. Okay, the processes of extraction of metals, the process of extraction of metals, the process of extraction of metals is called metallurgy. అంటే మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ప్యూరిఫై చేయడం, దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఆ ప్రాసెసెస్ని ఏమంటున్నాం మనం, మెటలర్జీ. ఓకే. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మెటల్? సోర్స్ ఆఫ్ మెటల్. సో మనకి మెటల్స్ మేజర్గా ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి మనకి? మేజర్లీ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. ఓకే, అంటే భూమి పొరల్లో నుంచి దొరుకుతాయి. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సీ వాటర్ అంటే సముద్రపు నీళ్ళు, సీ వాటర్, ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ సీ వాటర్. సో సీ వాటర్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం. అంటే సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం అనేటివి మనకి సీ వాటర్లో ఉంటాయి. అండ్ రిమైనింగ్ మెటల్స్ లైక్ ఐరన్, కాపర్, సిల్వర్ ఎక్సెట్రా దే ఆర్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎర్త్ క్రస్ట్. అండ్ హియర్ అల్యూమినియం ఈజ్ ద మోస్ట్ అబౌండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. ఓకే. సో ఎర్త్ క్రస్ట్లో బాగా దొరికే మెటల్ ఏంటంటే మనకి దట్ ఈస్ అల్యూమినియం. అల్యూమినియం ఇస్ ద మోర్ అబౌండెంట్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఉండేది అని. ఓకేనా. అల్యూమినియం ఇస్ ద మోర్ అబౌండెంట్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద అర్త్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ వాట్ మెటల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ యూ కమ్ టు ద వన్ మోర్ డెఫినేషన్, మినరల్ అంటున్నాం మనం. వాట్ ఈస్ ద మినరల్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటల్ ఆటమ్స్ are metal compounds. Metal atoms are metal compounds. ఓకేనా. సో మెటల్ ఆటమ్ కానీ లేదంటే ఆ మెటల్ ఆటమ్ ఏదో ఒక ఆటమ్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, మెటల్ కాంపౌండ్స్. మెటల్ ఆటమ్స్ ఆర్ మెటల్ కాంపౌండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్. In earth crust, present in the earth crust. Okay. సో మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఉండే మెటల్ ఆటమ్స్ కానీ మెటల్ కాంపౌండ్స్ కానీ ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ, మినరల్స్. ఓకేనా. సో నాట్ ఓన్లీ ఎర్త్ క్రస్ట్, ఈవెన్ ఇన్ ద సీ వాటర్ ఆల్సో లైక్ సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, వీటిని కూడా ఏమంటాం మనం, మినరల్స్. ఓకేనా, మినరల్స్. సో మినరల్స్ అంటే మనకి ఐడియా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. మినరల్స్ అంటే ఏంటివి అసలుకి? మెటల్ ఆటమ్స్ ఆర్ మెటల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే. మెటల్ ఆటమ్స్ ఆర్ మెటల్ కాంపౌండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆర్ సీ వాటర్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇక్కడ మీరు సోడియం క్లోరైడ్ కామన్ సాల్ట్ అంటాం, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl2. ఓకే, ఎక్సెట్రా. ఆర్ యూ టేక్ ద Fe2O3. okay, etc. So these are the some examples of what minerals. Okay, now so metal atoms or metal compounds. Okay, these are what minerals. Next ore antunnam. What is a ore?
అంటే ఓర్ అంటే ఏంటి అసలుకి? ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్. ఓకే, ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్. ఓకే, ఓకేనా? ఓర్ అంటే ఏంటి? ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్. ఓర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? మినరల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓర్ అండ్ మినరల్ సార్? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓర్ అండ్ మినరల్? సో ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మెటల్ విత్ ఎకనామికలీ ప్రాఫిటబుల్. అంటే మనం ఒక మినరల్ ద్వారా ఒక మెటల్ని ప్రాఫిటబుల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే మినరల్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఓర్. ఓకేనా? సి ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్ which is used to extract, which is used to extract, used to extract the metal, which is used to extract the metal without economical loss, without economical loss. ఓకేనా? అంటే ఒక మినరల్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాంటి ప్రాసెస్లో మనం ఎకనామికల్గా లాస్ అవ్వకుండా, అంటే మోర్ అమౌంట్ ఖర్చు చేయకుండా, ఎక్కువ అమౌంట్ మనీ ఖర్చు చేయకుండా ఈజీగా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే ఆ మినరల్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ? ఓర్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా? లెట్ us టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వి క్లారిఫై బిట్వీన్ ద వాట్ ఈజ్ ఏ మినరల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ ఓర్. ఓకేనా? సో అల్యూమినియం తీసుకోండి నన్ను. అల్యూమినియం ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. అల్యూమినియం ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్. ఓకే, ఈ అల్యూమినియం అనేది ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లే తీసుకోండి. క్లే ఆల్సో కంటైన్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? అట్లనే బాక్సైట్ తీసుకోండి. బాక్సైట్ తీసుకోండి. బాక్సైట్లో కూడా ఏముంటుంది మనకి? అల్యూమినియం. ఓకేనా? క్లే ఆల్సో కంటైన్ అల్యూమినియం, బాక్సైట్ ఆల్సో కంటైన్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? సో బాక్సైట్ ఫార్ములా ఏంటి? Al2O3 2H2O. సో ఈ బాక్సైట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ కంటైన్ 50 to 70% ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? ఈ బాక్సైట్లో ఏముంటుంది మనకి? 50 to 70% ఆఫ్ అల్యూమినియం ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద అల్యూమినియం. ఓకేనా? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అల్యూమినియం వితౌట్ ఎకనామికల్ లాస్ ఆర్ ఎకనామికలీ ప్రాఫిటబుల్. అదే మనం క్లే దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి, క్లే కంటైన్ వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం. అంటే ఈ క్లేలో అల్యూమినియం అనేది చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. అందుకని ఈ క్లేని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద అల్యూమినియం. ఓకే, క్లే ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద అల్యూమినియం. ఎందుకు యూజ్ చేయం సార్ అల్యూమినియంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే కంటే? ఈ క్లేలో ఏముంటుందన్న లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ క్లేని యూజ్ చేసి అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, ఒక 30 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకేనా? అదే మనం బయట అల్యూమినియం కొంటే ఒక 10 రూపీస్లో వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఏమి? దీని ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఎకనామికల్ లాస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో నౌ హియర్ క్లే ఈజ్ not used. It is not used to extract aluminum. Okay na? Right? So here clay is also contain aluminum. So clay is also called a mineral, and bauxite also we can call as the mineral. But bauxite we can call it as the ore of aluminum. Why? Because we are using the bauxite ని యూజ్ చేసి అల్యూమినియం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బాక్సైట్ని ఏమనొచ్చు మనం? ఇట్ ఈస్ ఏ ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అనొచ్చు. అదే మన క్లే దగ్గరికి వస్తే ఏంటి ఇక్కడ? క్లే ఆల్సో కంటైన్ అల్యూమినియం, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద క్లే టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అల్యూమినియం? నో. వై? ఎందుకు సార్? ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు లేదంటే ఇక్కడ క్లే ఈజ్ నాట్ కంటైన్ మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ mineral. It is only
Mineral of aluminum. Why it is mineral of aluminum? Because it contain aluminum. Okay na? But not ore of aluminum. Why it is not ore of aluminum? Because we are not using clay to extract the aluminum. Okay, and bauxite, it is also mineral of aluminum. Okay, so bauxite is a mineral of aluminum and also it is a ore of aluminum, but clay is only a mineral of aluminum, but it is not a ore of aluminum. So here all ores are minerals. All ores are minerals. All ores are minerals, but all minerals are not ores. Okay na? So in examination they may be ask you, explain the statement why all ores are minerals but all minerals are not ores. You can give this example. ఈ example as it is గా రాసేయండి. ఓకేనా? So this is about the mineral and ore. Okay, so what we have discussed, what is metallurgy? The process of extraction of metals. Okay, what is the source of metals? Earth crust, sea water. Which is the major metal is present in the earth crust? Okay na? Major metal. Aluminum is the major metal or the most abundant metal. ఎక్కువ ఉంటుంది అల్యూమినియం అనేది ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సీ వాటర్లో ఉండే మెటల్స్ ఏంటి మనకి? సోడియం అండ్ మెగ్నీషియం. ఓకే, మినరల్ అంటే ఏం చెప్పినాం? మెటల్ ఆటమ్ ఆర్ మెటల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ప్రజెంట్ ఇన్ ద అర్త్ క్రస్ట్. నెక్స్ట్ ఓర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్. ఓర్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఓర్ ఈజ్ ఏ మినరల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మెటల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ore. And what is the difference between the ore and mineral? Okay, all ores are minerals but all minerals are not ores. Okay, next we are going to see examples of ores. Okay, examples of ores and what is their formula and which metal we are going to extract. Okay, so now let us see. Okay, so here in your book they have given more than 16 examples they have given. So now let us learn that 16 examples in a sequence manner. Okay, so first ore, name of the ore and formula and metal. Okay, which metal we are going to extract. Okay, say first. Okay, సో టు రిమెంబర్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ మేనర్, ఒక సీక్వెన్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నేను చెప్పే కోడ్ రాయండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద కోడ్? దట్ ఈస్ బీసీ జెడ్ఎం ఈహెచ్ పిహెచ్. బీసీ జెడ్ఎం ఈహెచ్ పిహెచ్. ఓకే, బీసీ జెడ్ఎం ఈహెచ్ పిహెచ్. సో మనం ఎందుకు ఇట్లా రాసుకున్నాం సార్ అంటే ఇక్కడ, సో మనం ఏదైనా ఓర్ని మనం మిస్ కావడం కానీ లేదంటే మర్చిపోవడం కానీ అట్లా జరిగినప్పుడు మనం ఈ సీక్వెన్స్ రాసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఏది మిస్ అయినామో ఈజీగా మనకు గుర్తుంటుంది అనమాట. ఓకేనా? డైరెక్ట్గా కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ అని అడుగుతాడు కూడా ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా? అందుకని మనం ఈ సీక్వెన్స్లో రాయండి. ఏం రాస్తారు? బీసీ జెడ్ఎం ఈహెచ్ పిహెచ్. ఓకేనా? సో ఈ బీసీ జెడ్ఎం ఈహెచ్ పిహెచ్లో ఫస్ట్ B. What is the B means here? Bauxite. Okay, bauxite. C. Copper iron pyrites. Copper iron pyrites. Next Z. Zinc blend. Next M. Magnesite. Next E. Epsom salt. Okay, Epsom
salt, Epsom salt. Next, H, horn silver, horn silver, horn silver. Next, P, pyrolusite, pyrolusite. Next, H, hematite, hematite. Okay, so these are the first 8 words, and let us see their formulas. Okay, what is their formulas? We will see. Okay, formula, okay, bauxite. What is the bauxite formula? You know, that is Al2O3, 2H2O. Okay, in exam they will ask you bauxite contain how many water molecules? Bauxite contain how many water molecules? 2 water molecules. 1 mole of bauxite contain how many water molecules? 2 water molecules. What is the bauxite formula? Al2O3, 2H2O. Okay, na copper iron pyrites. Copper iron pyrites CuFeS2. CuFeS2. Copper iron pyrites. Zinc blend. Zinc blend is the ZnS. Zinc blend is ZnS. Magnesite. Magnesite is the magnesium carbonate, MgCO3. Next, Epsom salt, MgSO4.7H2O. Here also they will ask you how many water molecules are present in the Epsom salt. Okay, 7 water molecules are present. And next, horn silver, AgCl, horn silver, AgCl. Next, pyrolusite, that is MnO2, pyrolusite is MnO2. Next, hematite, Fe2O3, Fe2O3 is the hematite. Okay, these are the formulas. And metal, which metal we are going to extract by using these words. Okay, na? Ee metals use chesi by using these words, which metal we are going to extract. Okay, so which metal we will extract first? So here only one metal is there, no confusion, aluminium. Here 2 metals are there in copper iron pyrites. Here how many metals are there? 2 metals. Ikkada manaki enni unnayana 2 metals unnai. Copper also is there, iron also is there. So you may get confusion. That's why simply remember copper. Okay, name started with copper iron pyrites. That's why copper you take. Okay. Next, zinc blend. Zinc blend, here only one metal is there, that is Zn. Next, magnesite, only one metal is there, that is magnesium. Next, Epsom salt. Epsom salt also used to extract the magnesium. Next, horn silver. Horn silver used to extract the silver or Ag. And next, pyrolusite. Pyrolusite Mn. Next, hematite. Hematite Fe. Okay, hematite is Fe. Okay. So these are the metals we can extract by using these ores. Okay. Next, let us see the next 8 elements here. Okay. What are the next 8 elements? So ore, name of the ore. Next, formula. Okay, first name of the ores we will see. What are the name of the ores? To remember that, so దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాం, ఒక సీక్వెన్స్ అనేది రాద్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ దట్ సీక్వెన్స్? ZRCM GGLC. ZRCM GGLC. Okay, ZRCM GGLC. So here also 8 are there. So Z, zincite, R, rock salt. Okay. Next, C, cinnabar. Next, magnetite. Next, galena.
galena, next gypsum, next limestone, next carnallite, okay. So these are the next 8 ores, and what is their formulas, okay. Now let us see the formulas. What are the formulas here? Zincite formula is ZNO. What is the zincite formula? ZNO, zinc oxide. Next rock salt NaCl, so it is also called common salt or table salt. And next cinnabar HGS, mercury, okay na. So mercuric sulfide. So here cinnabar, so in barometer we use which metal? Mercury. So cinnabar, so like that you remember HGS, okay na, atla gurtu pettukondi. Next magnetite is the Fe3O4 is the magnetite. Next galena PbS, okay na, galena PbS. Next gypsum CaSO4 2H2O, CaSO4.2H2O, calcium sulfate. And next limestone calcium carbonate is the limestone. And next carnallite is the KCl MgCl2 6H2O, okay, or they will give first MgCl2 KCl 6H2, like this also they will give, like this also they will give, like this also they will give, both are correct only, okay. So MgCl2 KCl 6H2O, okay. So now here what are the metals we are going to extract, okay na, which metals will extract, ఏ metals extract చేస్తామండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ జింకైట్, చెప్పండి ఏముంది ఇక్కడ, ఒకటే మెటల్ ఉంది, దట్ ఈస్ జింక్. నెక్స్ట్ రాక్ సాల్ట్ సోడియం, నెక్స్ట్ సిన్నబార్ మెర్క్యూరీ, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నటైట్ ఐరన్, నెక్స్ట్ గెలినా పీబీ, నెక్స్ట్ జిప్సమ్ కాల్షియం, next limestone by using limestone also we extract the calcium. Next carnallite, so here also in carnallite we are having magnesium and chlorine, both elements are there. So here you remember which element we are going to extract here, magnesium we are going to extract. And in case of carnallite directly sometime they will ask you write the formula of carnallite. What is carnallite formula? KCl MgCl2 6H2O, okay. So what is the metal we extract? Magnesium metal we are going to extract, okay. So these are the examples given in your textbook, okay. So now let us see, okay, here 8 elements we have written and here 8 elements we have written, okay na. Next classification of these ores into different types. First let us see, okay na, malli ee ores ni malli we are going to classify them. ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తున్నారు చూడండి మా. సో దే క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఆక్సైడ్ ఓర్స్, సల్ఫైడ్ ఓర్స్, కార్బోనేట్ ఓర్స్, సల్ఫేట్ ఓర్స్ అండ్ క్లోరైడ్ ఓర్స్, ఓకే. సో మీకు ఒకసారి ఆ టేబుల్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయడం వచ్చింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా వీటిని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసిన ఈ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 టేబుల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఎవరికైనా కూడా ఈవెన్ నాకైనా కూడా 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి, ఓకేనా. మీరు కూడా ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాల్సిందే, ఓకేనా. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ 2 టేబుల్స్ వస్తాయి మీకు. సో ఈ రెండు టేబుల్స్ నేర్చుకుంటే అట్లీస్ట్ ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి, ఈజీగా ఫార్ములా అడిగితే మనం ఫార్ములా రాయొచ్చు, లేదంటే మెటల్ విచ్ మెటల్ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మెటల్ కూడా రాయొచ్చు ఈజీగా, మీన్స్ బిట్ టైప్లో రావచ్చు, లేదంటే సమ్ టైమ్ పేరాగ్రాఫ్ టైప్లో ఇచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ కింద కూడా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది వీటిని, ఓకేనా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన ఆ వర్డ్స్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లాసిఫై దెమ్ యాజ్, ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం, ఆక్సైడ్స్ అంటున్నాం. ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఆక్సైడ్? సో ఆక్సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆక్సిజన్,
or it exists as O minus 2. ఓకేనా, ఆక్సైడ్ అంటే ఏంది O minus 2. సల్ఫైడ్ అంటే ఏంటి సల్ఫర్. సో సల్ఫర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ S minus 2. కార్బోనేట్ అంటే ఏంటి CO3 ఆర్ CO3 minus 2. సల్ఫేట్స్ అంటున్నాం, సల్ఫేట్స్ SO4 ఆర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ SO4 minus 2. క్లోరైడ్స్, సో Cl ఆర్ Cl మైనస్. సో ఈ క్లోరైడ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ హ్యాలైడ్స్. క్లోరైడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాలైడ్స్. ఓకేనా, సో ఇవి. సో నా ఇక్కడ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఏంటి సార్, ఇక్కడ మీరేమో సింపుల్గా ఆక్సిజన్ అని రాస్తున్నారు, అది ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ O minus 2 అంటున్నారు. మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆక్సైడ్స్ అంటే, సో ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డైరెక్ట్లీ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు మెటల్. ఓకేనా, డైరెక్ట్లీ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు మెటల్. ఓకేనా, సో మనకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ బాక్సైట్. ఓకే, సో బాక్సైట్లో చూడండి అమ్మా ఒకసారి, బాక్సైట్. సో బాక్సైట్ ఫార్ములా ఏంటి, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్లీ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అల్యూమినియం. ఇట్లా ఆక్సిజన్ అనేది డైరెక్ట్గా మెటల్ కనెక్ట్ అయ్యింటే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఆక్సైడ్. సో సింపుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం సింపుల్గా అట్లా పెడతాం. నెక్స్ట్ యూ టేక్ జింకైట్, ZnO, జింకైట్ you take. Okay, here also oxygen is directly connected to metal. Hematite you take, Fe2O3 you take, hematite. Okay, hematite. Magnetite you take, Fe3O4, magnetite you take. Okay, so in these all examples what happened, the oxygen is directly connected to the metal. If oxygen directly connected to the metal, they are called what, ఆక్సైడ్స్. ఏమంటాం వాటిని ఆక్సైడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంకా ఏమున్నాయి చూడండి, గమనించండి ఇక్కడ. సో ZnO రాసాం, Fe3O4 రిటర్న్. సో CaSO4, హియర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద కాల్షియం, CaCO3. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద కాల్షియం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి బాక్సైట్ రిటర్న్. ఓకే, next MnO2. okay, pyroglucite is there. okay, Fe2O3 written. okay, right. okay, so MnO2 is also oxide ore. Next sulfide ores రండి. what are the sulfide ores? okay, same. సో ఇక్కడ సల్ఫర్ ఏం చేసి ఉంటుంది, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద మెటల్. ఓకేనా, సల్ఫర్ directly connected to the metal, they are called as sulfide ores. okay, so example చెప్పండి, ZnS, zinc blend, HGS, cinnabar, PBS, okay, carbon pyrites, CuFeS, carbon pyrites. These are the examples of sulfide ores. okay, so here sulfur is directly connected to the metal. Sulfur is directly connected to what, metal. Here also sulfur directly connected to the metal. అంటే ఏమి, సల్ఫర్ డైరెక్ట్గా మెటల్ కనెక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం సల్ఫైడ్ ఓర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్బొనేట్ ఓర్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద కార్బొనేట్ ఓర్స్? సో మనకు ఉన్నది లైమ్ స్టోన్. ఓకేనా, సో లైమ్ స్టోన్ ఫార్ములా ఏంటి, CaCO3. ఓకేనా, చూడండి CO3 కనెక్టెడ్ టు ద మెటల్. CO3 మెటల్ కనెక్ట్ అయితే వాటిని ఏమంటాం మనం కార్బోనేట్స్. అట్లనే ఇంకా మ్యాగ్నసైట్ కానీ చూడండి, MgCO3, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, మ్యాగ్నసైట్. సో హియర్ ఆల్సో CO3 డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద మెటల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సల్ఫేట్స్. ఓకేనా, సల్ఫేట్స్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద సల్ఫేట్స్ చూసుకుంటే మనకి జిప్సమ్. ఓకేనా, జిప్సమ్ చూడండి, జిప్సమ్ CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O. దిస్ ఈస్ ద జిప్సమ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వాట్, సల్ఫేట్ ఓర్. సల్ఫేట్ ఓర్ అంటే చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ SO4 is directly connected to the metal. SO4 is connected to the metal, that is the sulfate ores. Okay, next
Epsom salt MgSO4 dot 7H2O, MgSO4 dot 7H2O. Okay, so these are also what, sulfate ores. And next chloride ores. Chloride ores example NaCl, rock salt, NaCl, horn silver, AgCl, horn silver you can take, and carbonate KCl, MgCl2, 6H2O, ACl, MgCl2, 6H2O, KCl, MgCl2, 6H2O. Okay, so these are the examples of chloride ores. Okay, so this is about classification of ores as oxides, sulfides, carbonates, sulfates and chlorides. Okay, sometime at least that question ante manaki classify the given ores into oxides, identify the oxide ores antaru, identify the oxide ores అంటే సల్ఫైడ్ ores ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకేనా, సల్ఫర్ ఇస్ డైరెక్ట్ మీన్స్ అక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తారంటే ఫార్ములాస్ ఇచ్చేస్తారు డైరెక్ట్గా. ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసి ఏమంటారు మనకి విచ్ ఆర్ ద సల్ఫైడ్ ఓర్స్ అంటారు, ఇవి విచ్ ఆర్ ద కార్బోనేట్ ఓర్స్, CO3 కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, సల్ఫేట్ ఓర్స్ SO4 కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, క్లోరైడ్ ఓర్స్ Cl కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, లేదంటే హ్యాలైడ్ ఓర్స్ ఉంటుంది. హ్యాలోజన్ ఏంటి, Cl అనేది హ్యాలోజన్, హ్యాలైడ్ ఓర్స్, ఇవి హ్యాలైడ్ ఓర్స్. ఓకేనా, ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఇంకా అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ మనకు మేజర్గా చూస్తే మనకి ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ అండ్ హియర్ అగైన్ ఆక్సిజన్ ఇన్ CO3, ఇన్ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఈ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేటివి విచ్ గ్రూప్, దీస్ ఆర్ బిలాంగ్ విచ్ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ బిలాంగ్స్ టు సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ belongs to 6th A group or oxygen family. సో ఈ 6th A గ్రూప్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ, చాల్కోజెన్స్. ఓకేనా, చాల్కోజెన్స్. ఓకే, చాల్కోజెన్స్ అంటే ఏంటి మనకి, వాట్ ఆర్ ద చాల్కోజెన్స్, ఓర్ ప్రొడ్యూసర్స్. సో మనకి ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ అనేది మేజర్ కంటెంట్లు, మేజర్గా ఈ ఓర్స్ అనేవి దేంతో ఫామ్ అయినాయి మనకి, ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్తో ఫామ్ అయినాయి కదా. ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ అనేవి ఏ గ్రూప్కి సంబంధించినవి, 6th గ్రూప్ ఆర్ 16th ఆర్ 6th A గ్రూప్. సో అందుకని ఈ 6th A గ్రూప్ని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ, చాల్కోజెన్స్. ఏమన్నాం మనం ఇక్కడ, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ చాల్కోజెన్స్. చాల్కోజెన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చాల్కోజెన్స్, ఇక్కడ చాల్కో మీన్స్ ఓర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చాల్కో మీన్స్ ఓర్. జెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ప్రొడ్యూసర్స్. ఓకే, సాల్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి ఏమంటారు ఇక్కడ, చాల్కోజెన్స్. Okay, sometimes this bit also they may be ask you. Okay na, right. Next, okay, clear. Next we'll see reactivity order of metals. Okay, this reactivity order of metals also very important. So దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ reactivity series. Okay na, this is also called as reactivity series. Okay, reactivity series. ఓకేనా, ఆర్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ అంటారు, లేదంటే యాక్టివిటీ సిరీస్ అంటారు, లేదంటే మెటల్ యాక్టివిటీ సిరీస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఓకేనా, చూడండి. సో ఈ రియాక్టివిటీ సిరీస్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్, వాట్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్ డెఫినేషన్. ఓకేనా, చూడండి, రియాక్టివిటీ సిరీస్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ అరేంజింగ్ ద మెటల్స్, arranging the metals in the decreasing order of their reactivity, in the decreasing order of reactivity, ఓకేనా.
సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, దాన్ని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ, రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఆర్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఆర్ యాక్టివిటీ series or metal activity series. This is also called ఏమంటాం దీన్ని, metal activity series. ఓకేనా. సో ఏంది అసలు మెటల్ యాక్టివిటీ సిరీస్ అంటే, అరేంజింగ్ ద మెటల్స్ ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ రియాక్టివిటీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనం కొన్ని మెటల్స్ తీసుకుంటున్నాం, వాట్ ఈస్ దేర్ రియాక్టివిటీ. ఓకేనా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో okay, so we are including hydrogen also. Okay, this is the reactivity series. Okay na. So in this reactivity series, which is highly reactive metal, so potassium is highly reactive metal, then after sodium, then after calcium, then after magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, tin, hydrogen, copper, mercury, silver, platinum, gold. Okay, so this is the reactivity series. Okay, so ఈ reactivity series ని మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకునేందుకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్. ఏం షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ అంటే, సో సింపుల్గా మనం దీన్ని ఒక స్టేట్మెంట్ మాదిరి ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్మెంట్ హియర్? సో గుర్తుపెట్టుకోండిమా. సో కనక మహాలక్ష్మి అల్లుడు. ఓకేనా. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, కనక మహాలక్ష్మి అల్లుడు. ఓకేనా. ఈ కనక మహాలక్ష్మి అల్లుడులో మనకి ఏమున్నాయి, పొటాషియం K, Na, Ca, Mg, Al. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వీటన్నిటిని ఏం చేస్తారంటే హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంట వీటిని. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఓకేనా, హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. నెక్స్ట్ కనకమహాలక్ష్మి అల్లుడు. హూ ఈజ్ కనకమహాలక్ష్మి అల్లుడు? జింక్ ఫెబ్బిటిన్. ఓకేనా. ఓకే, జింక్ ఫెబ్బిటిన్. సో దీస్ ఆర్ ద జింక్ ఫెబ్బిటిన్ మోడరేట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఏంటివి? మోడరేట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎందుకు ప్లేస్ చేసినామంటే ఇక్కడ, సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ దాకా మనం ఏవైతే రాసామో మెటల్స్, దీస్ ఆల్ మెటల్స్ కెన్ రీప్లేస్ ద హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ద యాసిడ్. ఓకేనా. సో మనం ఏదైనా డైల్యూట్ యాసిడ్ కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ మెటల్స్ వేసినాం అనుకోండి యాసిడ్కి, ఈ మెటల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే కెన్ రీప్లేస్ ద హైడ్రోజన్. నెక్స్ట్ కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్, ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్. ఓకే. సో కనక మహాలక్ష్మి అల్లుడు జింక్ ఫెబ్బిటిన్. ఓకేనా. లైక్ మ్యారీడ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, డబ్బులు కట్నం వస్తుంది. ఓకేనా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ డౌరీ? కాపర్, cheap, no need. Mercury, it's a liquid, also no need. Silver is also cheap, no need. Platinum they have given, okay, no need, he said. And finally he took as the gold. Okay, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్గా మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది. ఓకేనా. సో ఏంటి చెప్పండి, కనక మహాలక్ష్మి అల్లుడు, ఓకే, హైలీ రియాక్టివ్. జింక్ ఫెబ్బిటిన్ మోడరేట్ రియాక్టివ్. ఓకే, కాపర్, mercury, silver, platinum and gold. Up to here they can replace the hydrogen. And you remember, more reactive metal can replace the less reactive metal from its salt solution in the displacement reaction. Okay, you remember, more reactive metal can replace the less reactive metal, less reactive metal from its salt solution. Okay, this point you remember. For example, if you take for example, okay,
CuSO4. CuSO4, for this we are going to add iron. Okay. So here if you observe, iron is more reactive than the copper, isn't it? Iron is more reactive than the copper. So iron can replace the copper from its salt solution and form as FeSO4 plus Cu. Okay, displaced. So iron displaced the copper. Why iron displaced the copper? Iron is more reactive than the copper. That's why it displaced the copper. And in the same manner, if you take FeSO4 plus Cu, is this reaction takes place or not takes place? Not takes place. Why? Why it is not takes place? Because copper is less reactive than the iron. Less reactive metal cannot replace the more reactive metal, but more reactive metal can replace the less reactive metal. Okay. So this point also you remember. Okay. This is about the reactivity series. And here what is the use of this reactivity series? What is the application of this reactivity series? Okay, na? So we can predict the which is more reactive, which is less reactive, and also we can predict the displacement reactions also. Means whether the displacement reaction is occur or not. Ante ee displacement reaction jarugutunda jaragada అనేది చెప్పాలంటే మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి? రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ ఈ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఇన్ ద మెటలర్జీ వి యూజ్ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఓకేనా? మెటల్స్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా ఓర్స్ నుంచి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతిలో ఏమి చేస్తామంటే రియాక్టివిటీ సిరీస్. అంటే ఏమి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే మెటల్ మోడరేట్ రియాక్టివా, హైలీ రియాక్టివా, లెస్ రియాక్టివా, దాన్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, మీన్స్ దిస్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద extraction of metals. Knowledge we are going to use, and also we predict the displacement reactions, and we can know the reactivity of metals. Okay, these are about the applications of reactivity series. Okay, next student. Okay, na? Next what we are going to see? Okay, next we are going to see extraction of metals. Okay, na? Extraction of metals. So main topic like enter avutunna manam, that is extraction of metals. Okay, this extraction of metals anedi major ga 3 steps untayi manaki. Majorly how many steps are there? 3 steps. Okay na? Extraction of metals. What are that steps? First, concentration of ore. Concentration of ore. This first step, concentration of ore. Second step enti ikkada extraction of crude metal. Extraction of crude metal. Okay, extraction of crude metal. Okay na? So next, the third step is what? Refining of crude metal. Refining of crude metal. Okay, so the concentration of ore and this concentration of ore is common for all 3 different type of reactivity metals. Ante manaki 3 different type of reactivities ga classify chesam kada. Adenti highly reactive, moderate reactive, and very less reactive. ఏ దానికైనా సరే మనము కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్స్ అనేవి కామన్గా అప్లై చేస్తాం. వి అప్లై కామన్లీ ద కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్? ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్ చెప్పేటప్పుడే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ ఫర్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్, హైలీ రియాక్టివ్ one method will be, and moderate, for moderate metals one method will be, and also for low reactive metals, low reactive one more method will be. And again refining of crude metal. In refining of crude metal also commonly we are going to use the for 3 different type of metals. Okay, so means the first step is common for all 3 different type of metals.
Last step is also commonly we discuss, but the middle step, that is what, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. ఈ మిడిల్ స్టెప్ మాత్రమే దీంట్లోనే మనం ఏమంటామంటే హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఒక మెథడ్ సప్లై చేస్తాం, మోడరేట్ రియాక్టివ్కి ఇంకో మెథడ్, లో రియాక్టివ్కి ఇంకో మెథడ్. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టెప్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ని ఇంకా మనం ఏమంటాం అంటే దీన్ని ఓర్ డ్రెస్సింగ్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఓకే, ఓర్ డ్రెస్సింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఓర్ డ్రెస్సింగ్ ఆర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ ఓర్. enrichment of ore. Okay na? So concentration of ore, what is another names of concentration of ore? Ore dressing or enrichment of ore. Ore dressing or enrichment of ore. Okay, so what is the concentration of ore? Concentration of ore ante enti asalki? Okay na, concentration of ore, it is nothing but getting rid of earthly impurities as much as possible. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ విల్ డిగ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్, డిగ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ మీన్స్ మనం మైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం. అక్కడ మైనింగ్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు మనకు డైరెక్ట్గా మెటల్ వస్తుందా? రాదు. మెటల్ కాంపౌండ్ వస్తుందా? డైరెక్ట్గా రాదు. ఓకే, సో మెటల్ కాంపౌండ్స్ ఓర్స్తో పాటు మనకు కొన్ని ఎర్త్లీ ఇంప్యూరిటీస్ కూడా వస్తాయి మనకి. ఎట్లా, ఏమేమి వస్తాయి మనకి? రాక్ పార్టికల్స్, శాండ్, క్లే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్లేస్. ఓకేనా, మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి వస్తాయి అలాంగ్ విత్ వాట్? ఓర్. అలాంగ్ విత్ ఓర్ సో మెనీ ఇంప్యూరిటీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్ స్టెప్లో మనకు ఎంత పాసిబుల్ అయితే అన్ని పాసిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా, దాన్ని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ? concentration of ore or ore dressing. Okay na, simply how we can define the concentration of ore? Getting rid of as much as possible earthly impurities. Okay na? What is the ore dressing? Getting rid of as much as possible, as much as possible impurities from ore. అంటే ఓర్ నుంచి ఎంత వీలైతే అంత ఇంప్యూరిటీస్ని తొలగించడాన్ని ఏమంటాం మనం? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్? గెట్టింగ్ రిడ్ ఆఫ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఓర్. ఓకే, సో ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని మనం ఏమంటాం? ఇక్కడ ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యాంగ్. ఓకేనా, గ్యాంగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంప్యూరిటీస్. వాట్ ఈస్ ద గ్యాంగ్? గ్యాంగ్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్, గ్యాంగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంప్యూరిటీస్. ఓకే, సో ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయడం. ఓకే, సో ఏ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తాం? విచ్ మెథడ్స్ విల్ బి అప్లై? ఓకేనా, ఫస్ట్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ అండి. ఓకేనా, హ్యాండ్ పిక్కింగ్. ఓకే, హ్యాండ్ పిక్కింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే సార్ గుర్తుంచుకోండి, మనం ఇంట్లో మీ మదర్స్ వంట చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ దే విల్ క్లీన్ ద రైస్. ఓకేనా, దే విల్ చూస్ ద ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్ కేర్ఫుల్లీ, దే విల్ సర్చ్ ఇన్ ద రైస్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ స్మాల్ పెబల్స్, స్టోన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఆ స్టోన్స్ని చేత్తో వేరి పక్కన పడేస్తారు. అంతే కదా, దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? హ్యాండ్ పిక్కింగ్. ఓకేనా, ఈ హ్యాండ్ పిక్కింగ్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు? మనకి జనరల్గా ఇంప్యూరిటీస్కి డిఫరెంట్ కలర్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సైజ్, డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా డిఫరెంట్ సైజ్, డిఫరెంట్ షేప్, ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్, వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే మనం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేసే పద్ధతి మనం ఏమంటున్నా? హ్యాండ్ పిక్కింగ్. ఓకేనా, సో ఓకే, డిఫైన్ ద హ్యాండ్ పిక్కింగ్ చిల్డ్రన్. హ్యాండ్ పిక్కింగ్ అంటే ఎట్లా చెప్పొచ్చు? separation of gang particles. ఓకేనా, separation of gang particles
Gang, separation of gang particles from ore, ore particles, separation of gang particles from the ore particles by using physical properties, by using physical properties, physical properties, physical properties such as shape, size, color, shape, size and color of impurities. Okay, ఈ మెథడ్ ఏమంటారు మనం ఈ మెథడ్ని? దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాండ్ పిక్కింగ్. ఓకేనా, హ్యాండ్ పిక్కింగ్. చేసుకొని సో దే విల్ సపరేట్ ద ఓర్ పార్టికల్స్ అండ్ గ్యాంగ్ పార్టికల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాషింగ్ అంటున్నారు. వాషింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సింపుల్గా దీన్ని కూడా ఒక మనకి ఇంట్లో చేసే ఒక జనరల్ మెథడ్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో జనరలీ వెన్ యూ పర్చేస్ ద వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, దే కంటైన్ సమ్ earthly impurities like mud and soil and clay also is present on the vegetables. Okay, directly we are going to cook them as it is, or we clean in the water. Okay, we clean them in the water. Okay na. So ఎందుకు క్లీన్ చేయాలి? పైన ఉన్న మొత్తం అంతా ఏమి ఇంప్యూరిటీస్ అంతా క్లీన్ చేయాలి, అప్పుడు మనం కుకింగ్ ప్రాసెస్కి యూజ్ అవుతాయి అవి. అట్లనే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాషింగ్ ప్రాసెస్లో హియర్ ఆల్సో వాట్ విల్ డూ, దే విల్ crush the ore, they crush the ore all fall on a slopy surface. So this is the slopy surface, so this is the crushed ore, they will allow to fall on a slopy surface likewise, and they will use the controlled flow of water. They use what? Controlled flow of water. Okay, controlled flow of water. Okay. After the controlled flow of water, what they will do, they will wash the ore particles. Okay. Ore particles wash chestunna. Okay. So we know ore particles are having some heavy weight, and whereas gang particles are having light weight. Okay. So we will wash with the gang particles. Gang particles also with the water. So separate gang particles. Next, froth flotation. Okay, another important topic, froth flotation. Directly they can ask you the diagram, and also they can ask you what is the mechanism, and they can ask you which type of force you are going to separate by using the froth flotation. Okay, no? So in froth flotation, first you see the ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఏముంది? ఇక్కడ మనకి వాట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ వన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ టోటల్, దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్లోటేషన్ సెల్. ఓకే, అండ్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద వాటర్ కంటైనింగ్ పైన్ ఆయిల్, అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ ద సల్ఫైడ్ ఓర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సింపుల్ ఫ్లోటేషన్ సెల్, సల్ఫైడ్ ఓర్స్ వీఆర్ యాడింగ్, and sulfide ores where we are adding water containing pine oil, and we are sending compressed air. Okay, so this is the instrumentation. Next, the mechanism, the principle intention. Flotation on the principle. Flotation is the principle is wetting. Okay, so ఏది చేసుకుంటాం ఇక్కడ? వెట్టింగ్ అండ్ నాన్ వెట్టింగ్, ప్రాపర్టీ. సో వెట్టింగ్ అంటే అబ్జార్బింగ్ ద వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని హెవీగా తయారు కావడాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ? వెట్టింగ్ అండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక షర్ట్ని వాటర్లో ముంచితే ఏమవుతుంది? అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ షర్ట్ని వాటర్లో ముంచుతాం అనుకోండి, హెవీగా తయారవుతుంది కదా. ఎందుకు హెవీగా తయారవుతుంది అది? బికాస్ ఇట్ అబ్జార్బ్ ద వాటర్. ఏం చేస్తుంది? వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని హెవీగా తయారవుతుంది.
ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. అండ్ నాన్ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ, నాన్ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ will not absorb the water, ఓకేనా, that will not water absorb the water and it will not become heavy, ఓకేనా. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ నాన్ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నాన్ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ నాట్ అబ్జర్వ్ ద వాటర్, వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వ్ ద వాటర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద froth flotation process. Okay, so now which type of ore is going to be separated in the froth flotation process means sulfide ores, sulfide ores, ఓకేనా. Sulfide ores mainly are concentrated by using what, which method, froth flotation process, ఓకేనా. Sulfide ores separated by froth flotation process. Okay, by sulfide ores using the froth flotation process, sulfide ores are having non-wetting property. సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి ఏముంటుందమ్మా, నాన్ వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అండ్ వేరస్ గ్యాన్ పార్టికల్స్ present in the sulfide are having wetting property. Okay, so గ్యాన్ పార్టికల్స్ are having వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ. వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమి, గ్యాంగ్ పార్టికల్స్ వాటర్ హెవీగా తయారవుతాయి, దే విల్ సెటిల్ ఎట్ ద బాటమ్. వేర్ యాజ్ ద సల్ఫైడ్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ వాటర్, దే విల్ బి లైట్ ఇన్ వెయిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద froth flotation process. ఓకే, నెక్స్ట్ మెకానిజం ఇక్కడ. మెకానిజం ఏంటంటే ఇక్కడ, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో, ఇన్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద వాటర్ కంటైనింగ్ ఫైన్ ఆయిల్ అండ్ డిజాల్వింగ్ ద సల్ఫైడ్ ఓర్స్, యాడింగ్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్, ఓకేనా, అండ్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆయిల్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆయిల్? ఫైన్ ఆయిల్ mainly used to generate froth. What is the meaning of froth? Froth means it's nothing but foam. Okay, now foam. Froth is nothing but foam. It is మన వాటర్లో సర్ఫేస్లో మనం ఇలా స్టిరింగ్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఆర్ హెవీ వాటర్ ఫ్లో చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, బురగ వస్తుంది కదా. సో ఆ బురగ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం ప్రొడ్యూస్ ఓకే. సో ఇక్కడ పైన్ ఆయిల్ పని ఏంటంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పైన్ ఆయిల్? పైన్ ఆయిల్ ఇస్ యూజ్ టు జనరేట్ ద ఫ్రూట్ లైక్ సర్ఫ్ అది యాడ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఓకేనా. సో పైన్ ఆయిల్, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పైన్ ఆయిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద కంప్రెస్డ్ ఎయిర్? ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ ద దిస్ టోటల్ మిక్చర్ బాగా సో రొటేట్ మోర్ వాటర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ వల్ల మనకి మోర్ ఫ్లోత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మోర్ ఫ్లోత్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ having non-wetting property. Due to non-wetting property, what the sulfide ores will do? They will trap in the foam. Okay, sulfide ores are trapped in where? Foam. And whereas gang particles ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ, ఈ గ్యాంగ్ పార్టికల్స్ని వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని హెవీగా దే బికమ్ హెవీ అండ్ దే సెటిల్ అట్ ద బాటమ్. సో how they will separate them? The sulfide ores will collect this froth and they will clean the froth. They will collect the froth and they will clean the froth so that they will get the sulfide ore. So from the sulfide ore, what they have removed here? Gang particles they have removed. Okay, so once again ఇంకోసారి చూడండి, froth flotation process లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? What we have to remember? 3 things we have to remember. First, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రిన్సిపల్, దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్, మెకానిజం. వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం హ్యాపెనింగ్? ఓకేనా. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, వీఆర్ టేకింగ్ ఏ ఫ్లోటేషన్ సెల్ that we are adding water which containing pine oil. Pine oil is used to produce the froth. And
we are dissolving the sulfide ores and we are sending the compressed air. Okay, na? So that is the instrumentation and principle. What is the principle involved here? Wetting and non-wetting property. Okay, sulfide ores are having non-wetting property, gang particles are having wetting property. Wetting and non-wetting ante cheptunna. Wetting ante endi? Absorbing the water. Non-wetting ante enti? Not absorbing the water. Okay na? So that is the principle and mechanism. Mechanism ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా when you set the compressed air, compressed air produces the more froth. So due to the more froth, the sulfide ores are trapping in the froth and the gang particles are becoming heavy by absorbing the water. Gang particles are settling at the bottom and froth is collected, the sulfide ores are collected in the froth. And what we are going to do, we are going to separate the froth and we clean the froth. In clean the froth, what we are going to get? Sulfide ores. Okay. So this is about the froth formation process. And next method is magnetic separation. Okay. So magnetic separation. Okay, what is the principle here? Okay, na? Principle is simply nothing but so magnetic and non-magnetic nature. Okay, na? Magnetic and non-magnetic. Okay, so when we are having a mixture with magnetic and non-magnetic particles, yeah, if gang is having non-magnetic property, ore must have magnetic property. If ore only is the non-magnetic, gang must have magnetic property. It is what magnetic separation. Simple ikkada gang magnetic property undi, ore ku non-magnetic property undi. ఏమి magnetic separation లేదు, ఆపోజిట్ కండిషన్ ఉంది. అంటే ఆపోజిట్ కండిషన్ అంటే ఏమి? ఓరే మ్యాగ్నెటిక్, గ్యాంగ్ ఈజ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నామంటే ఇక్కడ ఓర్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్, గ్యాంగ్ ఈజ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్. ఇఫ్ గ్యాంగ్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్, ఓర్ ఈజ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్. ఇన్ దట్ కేస్ వి magnetic separation. Okay na? So magnetic separation is this diagram we are taking wheels. One is magnetic wheel, another one is a non-magnetic wheel, and these two are connected with the moving belt or conveyor belt. Moving belt or conveyor belt. And from here on, what we are doing, powdered ore or crushed ore we are dropping on this conveyor belt. Okay na? So you drop the powdered or crushed ore on this conveyor belt. They are doing this magnetic. The particles which are having non-magnetic in nature, they will fall away from this wheel due to more kinetic energy, and the particles which are having magnetic character particles changes, they will travel along up to here and they will fall here. So that we are going to separate the non-magnetic and magnetic. Okay, so non-magnetic gang particles and magnetic ore we can separate. Okay, so this is about what magnetic separation, and these are the methods used for the concentration of ore. So for which type of ores we can use for the magnetic separation? For example, hematite, Fe2O3, magnetite, Fe3O4. For this type of substances we can use what? Magnetic separation. Okay, next. Okay, so up to now we have discussed about the extraction of concentration of ore or ore dressing. Okay, next we are going to discuss about the extraction of crude metal from the ore. Okay, what we will discuss? Extraction of crude metal from the ore. So this extraction of crude metal from the ore depend on reactivity of metal. Okay, now it is depend on what? Reactivity of metals. This for highly reactive metals, different methods of extract the metal and for low reactivity we use different methods. Okay, first let us see extraction of crude metal from the ore. Okay na?
So extraction of crude metal from the ore, this step involves okay, na, highly reactive, moderate reactive and less reactive. Okay. So for highly reactive metals, okay, highly reactive, highly reactive metals. So highly reactive metals generally they occur as halides. They occur as halides and also they occur as oxides. Halides and oxides. Halides and oxides. For example, for halides you take NaCl, oxides you take oxide Al2O3, 2H2O. So these are the highly reactive metals. So highly reactive metals is generally available as halides and oxides. Okay. So halides and oxides. So here directly what we will do, electrolytic reduction of molten ore. What we will do? Electrolytic reduction of molten ore. Electrolytic reduction of molten ore. Electrolytic reduction of molten ore. Okay. And next to moderate reactive metals. Moderate reactive metals generally available as moderate reactive metals. Moderate reactive metals generally available as sulfides, and carbonates. Sulfides and carbonates. Sulfides, for example, Hg. Sulfides you can take the ZS, PbS, etc. Cu2S, etc. Okay, na? Sulfide ores. And next carbonate ores. MgCO3, magnesium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. So here these both are not highly reactive, but they are available in carbonate ores. Okay, these sulfide ores and carbonate ores are converted into oxide ores. Sulfide ores and carbonate ores are converted into oxide ores. Sulfide ores are converted into oxide ores by using roasting. By using which method? Roasting process. And carbonate ores are converted into oxide ores by using calcination. Which method we use? Calcination process. Means by using roasting process we can convert sulfide ores into oxide ores. By using calcination process we can convert carbonate ores into oxide ores. Okay. So now these oxide ores, what do? We do the reduction. Reduction we will do. Okay, na? So which methods of reduction here we are going to use? We use mainly chemical reduction, next auto or self reduction, next displacement reactions, or electrolytic reduction, or we use electrolytic reduction of molten ore. Okay, na? Electrolytic reduction methods we use. Next, after this reduction, and the final step will be, this is about reduction. Okay. So reduction. Okay. These are the methods of reduction. Okay. So next low reactive metal. Okay. So low reactive metals generally they available as what? Sulfide ores. Sulfide ores, what we will do? We do the roasting process, and they are converted into oxides. So these oxides are subjected to
reduction process, and or else we use displacement or displacement, okay, means we use roasting, reduction, or by using displacement, okay. So these are the methods we use to extract the highly reactive metals, moderate reactive metals, and low reactive metals, okay. So let us discuss one by one. So ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం డీప్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ బేసిక్ ఐడియా, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద క్రూడ్ మెటల్, ఓకేనా. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్రూడ్ మెటల్. Extraction of crude metal depend on what? Reactivity of metals. They are highly reactive, moderate reactive, and low reactive. Highly reactive ni etla extract chestam manam? Highly reactive metals are available in halides or oxides, okay na. So directly what we will do, electrolytic reduction we will do. Next, moderate reactive metals. Moderate reactive metals etla available ga unnai manaki? Sulfides, carbonates, okay na. Sulfides and carbonates are converted into oxide ores by using roasting and calcination. Roasting ante emi? Heating of ore in presence of oxygen. Again we will discuss in detail, okay na. Up to that what you remember, roasting is what? Heating sulfide ore in presence of oxygen, okay na? It is roasting. And calcination, heating of carbonate ore in absence of oxygen. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యూజ్ చేయము, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తాం. So we convert them as oxides, and these oxides we will do what children? Reduction process. What are the reduction methods we use? Chemical reduction, auto or self reduction, and displacement reactions, okay. Next, low reactive metals. Low reactive metals generally available as sulfide ores. Sulfide ores we will do displacement reactions, or else sulfide ores are converted into oxide ores by using roasting, and then after we will do the reduction process. Means general these reduction methods we are going to use, okay na. So this is about the mind map of extraction of crude metal, okay. First we will see extraction of highly reactive metals, okay. Extraction of highly reactive metals. Extraction of highly reactive metals. Extraction of highly reactive metals, okay. Extraction of highly reactive metals. How we can extract the highly reactive metals, okay. We know already highly reactive metals are available in, so highly reactive metals are available as halides or oxide, halide or oxide. They are available in the halide or oxide. This halide and oxide ores, directly what we will do? Electrolytic reduction we will do, okay. Which method we use? Directly electrolytic reduction. Electrolytic reduction we will do, okay. So here what is the instrumentation and what is the mechanism and what is the principle involved here, okay. So let us see electrolytic reduction, okay. So this is the electrolytic reduction of highly reactive metals, okay. So here we are going to take an electrolytic cell. Electrolytic cell here we are going to take, and we are going to take the molten ore. Here what we are going to take? Molten ore, okay na. Molten ore we will take. For this molten ore we will add suitable impurities. Suitable impurities we are going to add, okay. What is the use of this suitable impurities? Why we need to add suitable impurities, okay. Suitable impurities enduku add cheyali ikkada manam, okay na. So generally manaki molten ikkada ore anedi entimma manaki ikkada ore anedi metal composition.
ఈ మెటల్ కాంపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది హై ఉంటుందా లో ఉంటుందా? దే ఆర్ హ్యావింగ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? సో దీన్ని మోల్టెన్ స్టేట్ లేదా లిక్విడ్ స్టేట్లో పెట్టాలంటే మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు యూస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని అనేది యూజ్ చేయాలి దీన్ని లిక్విడ్ స్టేట్లో పెట్టాలంటే. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కీప్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ దిస్ ఓర్ ఇన్ ద molten state or in the liquid state, compulsory you need to use high amount of energy. ఓకేనా? సో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం డిక్రీజ్ చేసేందుకు ఏం చేసినారంటే ఇక్కడ వీఆర్ యాడింగ్ సూటబుల్ ఇంప్యూరిటీస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సూటబుల్ ఇంప్యూరిటీస్? ద ఇంప్యూరిటీస్ విల్ డిక్రీజ్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓర్. ఓకేనా? సో ఇంప్యూరిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి? దే డిక్రీజెస్ ద melting point of ore. Okay, so when they decreases the melting point of ore, with less amount of energy only we can maintain this ore in the molten state. Okay na, this is the use of the suitable impurities. Okay, next here we are taking the two electrodes. Okay na, so one is connected to the negative terminal of battery, another one is connected to the positive terminal of the battery. Okay na, so the negative terminal of the battery is called cathode. Okay, is called cathode. This cathode, okay, cathode is made up of with steel. Okay na, cathode is made up of with the steel, and here this is the anode. Anode is made up of with the graphite. Okay, anode is made up of with the graphite. Cathode is made up of with the steel. Okay, right. Okay, so now this is the instrumentation. Okay na, ee instrumentation cheppandi em undi instrumentation? We are taking an electrolytic cell, in that we are adding the molten ore. For molten ore we are adding suitable impurities, and two electrodes are dipped in this molten ore. One is connected to positive terminal, another one is connected to negative terminal. Positive terminal electrode is called anode, negative terminal electrode is called cathode. Okay, cathode is made up of with steel, anode is made up of with the graphite. Okay, and next let us see the mechanism. Mechanism చూడండి, ఇక్కడ mechanism అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనకి మోల్టెన్ స్టేట్లో ఓర్ అనేది ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్. ఓకే, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్. సో ఇక్కడ మనకి యానోడ్, సో ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందమ్మా? జనరల్గా యానోడ్ ఆక్సిడేషన్, విచ్ ప్రాసెస్? యానోడ్ విచ్ ప్రాసెస్? ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. వాట్ ఈస్ యానోడ్ ప్రాసెస్ హియర్? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, రైట్. So anode process is what? Loss of electrons. And cathode. Okay, so cathode process చూడండి ఇక్కడ anode process is oxidation, cathode process is what? Cathode. It means at cathode reduction. Cathode which process takes place? Reduction process takes place. Okay, anode oxidation, cathode reduction. You know, oxidation means loss of electrons. Okay, so here 2Cl minus is gives rise to Cl2 gas plus 2 electrons. Cl2 gas plus 2 electrons at anode. Okay, at cathode 2Na plus 2 electrons gives rise to Na. 2Na solid means this Na is going to deposit over the this electrode, means at cathode, means at steel electrode this sodium is going to be deposit. Okay, and next here at anode chlorine gas is going to be released. Which gas is going to be released at anode? Chlorine gas. At cathode sodium metal is going to be deposit. Okay, so in this way we are going to extract the crude metal of highly reactive metal. Okay, this is the extraction of what? Highly reactive metals. Okay, so now here you can get a doubt, sir, why we cannot use the remaining oxidation methods? Okay na, so remaining oxidation methods, so remaining reduction methods are there. What are the remaining reduction methods? Chemical reduction is there,
auto reduction is there and displacement reaction is there. Okay. So if you want to do the remaining reduction methods, we need to maintain very high temperature, large amount of heat energy is required. So that is not economically profitable. Why we cannot use? ఎందుకు మనం ఈ కెమికల్ రిడక్షన్ యూజ్ చేయలేం అంటే, so there we have to use, we are supposed to use very large amount of heat energy, large amount of heat energy ని యూజ్ చేయాల్సింది కాబట్టి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం అక్కడ, we are not going to prefer that methods, we are not prefer that methods. Okay na, not preferable. Okay, general reduction methods are not preferable. General reduction methods, general reduction methods are not preferred due to heavy cost. Okay, due to heavy cost. Okay, so this is about what electrolytic reduction. Okay, next we'll see about the extraction of moderate reactive metals. Okay, extraction of moderate reactive metals. Moderate reactive metals చూడండి ఇక్కడ moderate reactive metals they exist as what, sulfides. They exist as sulfides and carbonates. Sulfides and carbonates. Sulfides and carbonates. Okay, sulfides is example, you can take the ZNS, PBS, etc. Okay na? So these are converted into oxide ores. These are converted into oxide ores by using which process I told you? Roasting process. Okay na, roasting. Okay, so here what is the meaning of roasting? Okay na, roasting is heating of sulfide ore in presence of excess of oxygen. Okay na, heating of sulfide ore, heating of sulfide ore, heating of sulfide ore in presence of excess of oxygen, in presence of excess of oxygen. That is called what, roasting process. For example, here you take the PBS plus O2 is gives rise to PBO plus SO2. So 2SO2, 2PBO, 3O2, 2PBS. Okay, so here this is the PBS is the sulfide ore. Sulfide ore we are converted into oxide ore by using excess of oxygen. Means we are burning these sulfide ores or heating these sulfide ores in presence of excess of oxygen to convert them into oxide ores. This process is called roasting process. By using roasting process, sulfide ores are converted into oxide ores. Okay, next carbonates. Okay na, carbonates చూడండి carbonates like CaCO3 you can consider, or MgCO3 also you can consider. So we convert this carbonate ores into oxide ores. How we can convert this carbonate ores into oxide ores? By using calcination process. Calcination. Okay na, calcination process. So what is the calcination process? Calcination process what? Heating of carbonate ores in absence of oxygen. Okay na, heating of carbonate ores, heating of carbonate ores, heating of carbonate ores in absence of oxygen, to convert them into oxides. Say for example, you consider CaCO3, calcium carbonate. So when you heat this calcium carbonate at very high temperature, it converts as calcium oxide plus CO2. Means carbonate ore is converted into what, children? Oxide ore by using which process? Calcination process.
So here what is the difference between the roasting and calcination? Roasting is a oxidation process, calcination is a decomposition process. Roasting is a oxidation process, calcination is what? Decomposition process. And here air is required, here air is not required. Calcination used for the carbonate ores, roasting is used for the sulfide ores. Okay. So likewise you can write the differences between the roasting and calcination. Okay. Now these oxides what we will do? We do the reduction. Okay, na? We do the reduction so that we are going to get what, children? Crude metal. Okay, it gives us crude metal. Crude metal. Okay, now let us see what are the reduction methods we are going to use here. Okay, na? Which reduction method we use. Okay, na? Right. So they are chemical reduction. Chemical reduction means here we use reducing agents carbon or carbon monoxide. Okay, we use what? Carbon or carbon monoxide. So here carbon is also called coke. Carbon ఏమంటాం మనం ఇక్కడ coke. Okay, CO is we know already carbon monoxide. Okay, for example we are going to take PbO, metal oxide, plus carbon gives us Pb plus CO. Pb plus CO. Okay, means when metal oxide are reduced with this carbon, it produces metal and carbon monoxide. Metal plus this is the carbon monoxide, and here carbon act as what, children? Reducing agent. It act as a reducing agent. Okay, carbon act as a reducing agent and it undergoes oxidation. Okay, it undergoes oxidation. It undergoes oxidation and means it undergoes, this PbO undergoes reduction, act as oxidizing agent. Okay, na? Likewise we can say. Okay, next Fe2O3 plus 3CO. So here CO act as a reducing agent. Okay, here what is our reducing agent? CO act as reducing agent, and here it produces 2Fe plus 3CO2. 2Fe plus 3CO2. So here CO act as, children, reducing agent. Okay. So these are what? Chemical reductions using carbon or carbon monoxide. Next, auto or self reduction. So this is very, very important. Auto or self reduction. Okay. Listen. Auto or self reduction means it is mainly used for sulfide ores. It is mainly used for sulfide ores. వేటికి యూజ్ చేస్తాం వీటిని? sulfide ores. When we are having sulfide ores, we use the auto or self reduction. Okay, in this auto or self reduction, what we will do? We will do partial roasting. Okay, now what is the process we will do here? Partial roasting and increase temperature stop supply of oxygen. Okay, this is the process we will do. Okay, na? So when you do the partial roasting of sulfide ore, okay, and then after when you increase the temperature and you stop the supply of oxygen, what we will do? The roasted sulfide ore is again reacted with the unroasted sulfide ore and finally it will give us crude metal. For example, you see Cu2s plus O2 is gives rise to Cu2s plus O2 is gives rise to Cu2O plus SO2. Okay, na? So 2SO2, 2Cu2O, 3O2 and
2Cu2s. Okay, so here what is this process? Heating of sulfide ore in presence of oxygen. Heating of sulfide ore in presence of oxygen, it is roasting. But here partial roasting or complete roasting, here we are doing partial roasting of sulfide ore we are doing, and then after we stop the supply of oxygen and we increase the temperature. So when you do so, what will happen? The unroasted ore reacted with the roasted ore, Cu2O and Cu2s. So this is the unroasted copper sulfide ore and it is the roasted sulfide ore. Okay, and these two are react together and they will give 6Cu plus SO2. 6Cu plus SO2. Okay, this is what auto or self reduction. Auto or self reduction అంటే దాని అంతటికి దాన్ని అది రిడక్షన్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఆటో ఆర్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to see about the displacement reactions. So we will see in the next. Okay, this is about the chemical reduction. Chemical reduction, we use carbon and carbon monoxide. Auto or self reduction, what we will do? Partial roasting we will do. Partial roasting and then after we increase the temperature by stopping the flow of oxygen or supply of oxygen. So copper itself reduces the unroasted copper and it will give us crude copper it is going to give us. Okay, next. Okay, thermite process, or this is the example of what? Displacement reactions. Displacement. Okay, so third one is what we already know, that is the displacement reactions. Okay, in displacement reactions, we know already when the displacement reaction is occur. So when we are having less reactive metal in its salt and highly reactive metal. Okay, so displacement, so for example TiCl4 plus 2Mg, TiCl4 plus 2Mg is gives rise to 2MgCl2 plus Ti. Okay, so here TiCl4, in TiCl4 titanium is the less reactive metal. Titanium is what? Less reactive metal. It is present as the salt solution and we are adding magnesium metal. Here magnesium is a more reactive metal, so it can replace the titanium. Okay, so now here we are getting the titanium and here also we need to use high temperature we need to use. And next you take the titanium chloride with 4Na. Sodium is also more reactive than the titanium, so that sodium is also replace the titanium here and form as 4NaCl plus titanium. 4NaCl plus titanium. These are the displacement reactions. By using this displacement reactions also we can concentrate or we can extract the crude metal. And thermite process. This thermite process is an example of what? Displacement reactions. See here you observe, in this thermite process what they are doing, they are replacing the less reactive metal with the more reactive metal. Consider Fe2O3. For this what we are adding? Aluminum we are adding. It produces Al2O3, aluminum oxide and iron in the molten state. Okay, so iron in the liquid state or molten state. So here you can observe here. Okay, so this is an example of what? Thermite process. So when they do thermite process, here metal is, the displaced metal is produced in liquid state. That's why it is called what? Thermite process. Here therm means what? Heat. So means in this reaction what is happening? A huge amount of heat energy is released. Due to that heat energy, the displaced metal is available or produced in the liquid form. Okay na? So then that's why it is called what? Thermite process. Okay na? And even you can take the Cr2O3 plus Al is gives rise to Al2O3 plus Cr, chromium. So here chromium is also produced in the molten state. Chromium is also produced in the
molten state. Okay, this is a generally a displacement reaction, but in this displacement reaction a very huge amount of heat energy releases. That's why it is called thermite process. Okay na. So due to more amount of heat energy, the displaced metal is available in which or produced in which molten state or liquid state. Hence it is used in the welding process, thermite welding, when to join the railings of railway tracks. Okay, see here you can observe the how they are joining the railings of the railway tracks. Okay, and also to repair the broken parts of machine also we can use the thermite process. Okay, thermite process also important state board level exams. Okay, next we will see extraction of low reactive metals. Okay, how we can extract the low reactive metals. Low reactive metals మనం ఎట్లా extract చేస్తాం? Okay, so we know already low reactive metals. Low reactive metals. Low reactive metals, so they are available in the sulfide ores. Sulfide ores such as, okay, such as you can take HGS, mercuric sulfide, and silver sulfide, Ag2S, silver sulfide. Okay, so here mercuric sulfide, this is we do the roasting process. So roasting, what is the roasting process? Heating of sulfide ore in presence of oxygen. HGS plus O2 is gives rise to HGO, mercuric oxide, plus SO2. Okay, 2 SO2, 2 HGO, 3 O2 and 2 HGS. This is the balancing, and we will do the, so it convert as sulfide ore is convert as oxide ore. This is the mercuric oxide ore, and what we will do? We will do the reduction. So general chemical methods we use for the reduction. For example, here you take the HGO, 2 HGO plus C is gives rise to 2 Hg plus CO2, 2 Hg plus CO2. Okay, so these are the general reduction methods here we are going to use. So what we are going to get here? Crude metal we will get. Means the low reactive metals are available in which state? In which oxide, in which type of ores they are available? They are available as the sulfide ores. Okay na, sulfide ores మాదిరి మనకు వస్తాయి అన్నమాట. Okay na, sulfide ores what will do? Roasting process. When you do the roasting process, they convert as oxide ores. Okay, these oxide ores again what will do? Reduction. When you do the reduction, we will get what? Crude metal. Okay na, so crude metal we are going to obtain here. Or else what we will do? We do the displacement reactions. Okay na, displacement reactions. ఇంకేం యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ? డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. We can use the displacement reactions. See for example, you take the Ag2S plus 4Cn minus, it is from HCN. Okay na, HCN 4Cn minus gives us 2 AgCN taken twice minus 1 plus S minus 2. Okay, and this 2 AgCN taken twice minus plus Zn we are adding. So now it will give us Zn Cn taken 4 minus 2 plus 2Ag. Okay, so these are the methods to extract what? Low reactive metals. Okay, so low reactive metals are available as sulfide ores. Sulfide ores what we will do? Roasting process. When you do the roasting process, they convert as oxide ores. So when you do the reduction of this oxide ores, you will get the crude metal. Or what is another method? Displacement reactions. What we will do? Displacement reactions.
Okay na. So here by using this displacement reactions also we can extract the crude metal of low reactivity of metals. Okay, so this is the second step is completed with this extraction of crude metals. And the next we will see refining of crude metal. Okay, refining, final step in the extraction of crude metals, refining of crude metals. Okay, so for refining of crude metals we will use distillation process. Okay, distillation we use, poling we use, liquefaction we use, and also we use the electrolytic refining method also we can use. Okay na. So distillation, what is the distillation principle involved here? So in distillation process, low melting, low boiling metals, low boiling metals such as zinc and mercury are purified in this method. Okay, so here zinc and mercury are having what? Low boiling point. So when you heat the mixture which contain the crude metal of this zinc and mercury, only this zinc and mercury they can, zinc or mercury they can convert into vapor, and again when you send the or when you condense that vapors, they will give us distilled metal. Actually here they have given the distilled water. Okay, distilled metal or pure metal they will give. Okay, so this is the purification of water, high purification of zinc and mercury. Okay, for zinc and mercury which method we use? Distillation method we use. Okay, so here what is the refining? Refining ante em cheppaleda meeku. Refining ante emi purification of crude metal. What is the refining? Purification of crude metal. Okay, so crude metal contain some unreduced ore particles and even few gang particles it contain. Okay na. So here we are completely removing that all impurities, that is known as what? Refining. In the refining, the first method is what? Distillation. Distillation, what is the principle involved? Low boiling metals such as zinc and mercury. Okay na. So we will heat this mixture. When you heat the mixture, only zinc and mercury they convert into vapors. Again we are going to collect them as the liquid metals, or liquid metals like that. We are pure metals we are going to collect here. Okay, and next, what is the next method? Liquefaction. So in liquefaction method it is used for the low melting point metals, such as tin. Okay na. So how the tin is extracted? Tin is extracted by using what? Liquefaction. Okay na. Liquefaction process we will do. By using the liquefaction process we can extract the tin. Okay na. So in liquefaction process what they will do? They will keep the crude metal on a slopy surface. Crude metal is kept on a slopy surface, and when they heat this crude metal, okay na, so as the metal is having the low melting point, it melts and it collect as the liquid in this vessel. Okay, it collect in this vessel. Okay na. So this is about what? Extraction of tin. Okay na. Extraction of what? Tin, or refining of tin by using liquefaction method. Means in liquefaction method what is the principle involved? Which metals we are going to extract which are having low melting point. Okay na. So here crude metal is we keep on the slopy surface, and when you heat it, so the metal which is having low melting point, it converts as liquid and it will slips and it will flows likewise, and we can collect the pure metal. Okay. Next, poling. Poling means it is just here we are going to take the molten metal. Molten metal here we will take, and this molten metal is stirred with the bamboo sticks or logs of green wood. Bamboo sticks are what? Logs of green wood. Okay, why we stir with the bamboo or logs of green wood? They contain more reducing gases. They releases the more reducing gases. They reduces the, if any unreduced ore is present, what they will do? They reduces what?
if any unreduced ore is present in the crude metal, and if any gases, if any waste gas is released, they will expel, and if any solid or liquid gang particles are there present, they form as a scum over the liquid metal. How they form? They form as a scum over the liquid metal. So simply what we will do, we remove this scum, and finally what we will get? The pure metal we are going to get. So for which type of metals we use this method? We use to purify the blister copper. Blister copper. Blister, for purification of blister copper, or for purification of copper, which method we use? Polling process we use. Okay, no, polling method we use. Okay. Next, the final one is electrolytic refining. Okay. So this is very important, and sometimes they will ask you draw the electrolytic refining. So previously we have discussed electrolytic reduction. Electrolytic reduction is different, electrolytic refining is different. Okay, now you observe this. What is electrolytic refining? So in electrolytic refining, what we are going to do? We are going to take an electrolytic cell, and in this electrolytic cell we are going to take the suitable electrolyte. Okay, now suitable electrolyte we are going to take, and one electrodes we are going to insert in it. One is connected to the positive terminal. This is known as anode. So anode is made up of with what? Impure metal. Anode is made up of with what? Impure metal. And this is the cathode. Cathode is made up of with pure metal strip. Pure metal strip, with pure metal strip we are going to prepare. Okay. So this is the instrumentation here. Okay. Once again, let us see again. So electrolytic cell, suitable electrolyte, electrolytic cell, suitable electrolyte, cathode and anode. Anode is made up of with impure metal, cathode is made up of with pure metal. Let us consider here we are extracting the copper. So we are going to take electrolyte as the copper sulfate solution, and impure copper metal we made as the anode, and pure copper metal strip we make as the cathode. Okay. Next, what is the mechanism here? In the mechanism, what is happening? When you supply the electric current at anode, we know already at anode which process takes place? Oxidation process. At anode which process takes place? Oxidation process takes place. Okay, na? So what is the meaning of oxidation? Loss of electrons. Okay. So now here copper. So what the copper will do? Copper loses the 2 electrons and form as copper plus 2 and 2 electrons. Means from this impure copper anode, copper is entering into the solution as the copper plus 2. Okay, it is entering into the solution as copper plus 2 at anode due to oxidation process. And at cathode which process occur? We know that is reduction. Okay, na? Reduction process occurs. Okay, what is the reduction? Gain of electrons. Gain of electrons is called reduction. Okay, na? So reduction. So here copper plus 2 which is present in this solution gains the 2 electrons and form as a copper solid. Means it is depositing over the cathode. Means indirectly what is happening? Copper is dissolving in the solution at the anode, and copper is depositing on the cathode. Okay, na? At anode copper is entering into the solution, at cathode copper is depositing over the this anode. And so as time proceeds, as the reaction proceeds, what will happen? The size of the anode decreases and the size of the cathode increases due to deposition of the metal, and here due to the metal is entering into the solution. And if any impurities are there, that impurities will fall at the bottom of this anode. This is known as what? Anode mud. It is called anode mud. Okay, it is called anode mud. Okay, so this is about electrolytic refining. Okay, right. Okay, next we are going to see the
one important phenomenon, that is corrosion. Okay na? Corrosion. What is a corrosion? Corrosion is the gradual destruction of metal. Okay na? Corrosion. Corrosion is the gradual destruction of metal. అంటే మెటల్ పాడు కావడాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ కరోజన్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, గ్రీన్ కోటింగ్ ఆన్ కాపర్, సో black color coating on silver objects, and brown color layer on the iron objects. So this is called rusting of iron, and this is called tarnishing of silver, tarnishing of silver, and this is the rusting of iron, and this is the green color coating on the copper. This is the green color coating on copper. Okay, so these are all what examples of corrosion. Corrosion అంటే ఏమి, the gradual destruction of metal, అంటే మెటల్ నెమ్మదిగా పాడు కావడాన్ని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ corrosion. ఓకేనా? సో now these are the examples we can see for the corrosion. What are the examples? Rusting of iron, tarnishing of silver, and green color coating on the copper. Green color coating on the copper due to what? CuCO3, copper carbonate. Tarnishing of silver, silver sulfide, Ag2S, and rusting of iron, Fe3O4 XH2O, Fe3O4 XH2O. This is the rusting of iron. Okay, so now let us see the rusting of iron. What is the rusting of iron? Okay, this is an important activity here. Okay, what is the rusting of iron? Rusting of iron ante enti ikkada formation of brown color layer, formation of brown color layer, formation of brown color layer on the iron objects, on the iron objects, formation of brown color layer on the iron objects when exposed to the air and moisture, when exposed to the air and moisture or water vapor, air and moisture. Okay na? So that is known as what? Rusting of iron. So here how we can prove that both air and moisture or air or water are necessary for the rusting of iron. Okay na? To prove that, we are going to do a small activity here. Okay, what is the activity? So in this activity we are going to take 3 boiling test tubes. Okay, first boiling test tube, what we are going to take? Water or tap water we are going to take, and we are adding freshly prepared iron nails. Okay, initially what we are added? Freshly prepared iron nails, means without rust we are added, and we are corking it, we are closing with the cork. Okay, and here we are pouring water up to here only, means here water available, air is also available. And in the next one, what we are going to take? Boiled distilled water. Why we need to take the boiled distilled water? Even water also contains some dissolved gases in it. Okay, now water also contains some dissolved gases in it. That's why we will take the boiled distilled water. And what we will do? We will add freshly prepared iron nail and we pour the oil. Okay, now what we will do? We pour the oil. Okay, so what the oil will do? Oil will not allow air to enter into the water. Okay, and next the third one is we are going to take anhydrous calcium chloride. What is the role of anhydrous calcium chloride? It absorbs the moisture. It absorbs the moisture. It absorbs the moisture or water vapor. So as it is the deliquescent salt. Okay, now what is the meaning of deliquescent salt? Which can absorb the moisture from the air, that is called deliquescent salt. Okay, so means this anhydrous calcium chloride, what it will do? It will do the moisture proof of this
test tube, and here what we are adding, freshly prepared iron nails we are adding. Okay, so now when you observe after 1 or 2 days in these test tubes, you observe the formation of rust over this iron nails in the test tube 1, consider. So in the test tube 2 and 3 there is no rusting. In test tube 2 and 3 there is no rusting. Ikkada rust undi, ikkada rust ledu. Enduku, what is the reasons? Here both air and water are available, that's why it is rusted. Here only water available but there is no air is available, that's why it is not rusted. Here air is available but water is not available, that's why here also not rusted. Okay, so hence we can prove that both air and water are necessary for what? For which purpose? Rusting purpose. Okay, for rusting process what are the necessary conditions? Air and water. Okay, next let us see the prevention methods of corrosion. Corrosion ni manam etla prevent cheyochu. Okay na, corrosion is actually it decreases the strength of metal and the metals can easily break after the corrosion or after the spoiling. So the objects which are made with that okay, that iron or copper, they are going to be spoiled very easily. So that's why we need to prevent the rusting of iron. Okay na? What are the methods we use to prevent the rusting of iron? Applying oil or grease, applying oil or grease, painting we can do, and applying chemicals like bisphenol, applying chemicals like bisphenol, and electroplating. So electroplating example, coating of zinc on iron, it is called galvanization. Okay, ఏమంటుంది ఇక్కడ galvanization. Okay, what is the galvanization? Coating of zinc metal on the iron objects. Okay, coating of zinc metal on where iron objects is called galvanization. Or tining process, coating of tin on the iron. Okay na, tining. Okay na, దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ tining process, coating of zinc metal on the iron objects by using electroplating. And alloying by making alloys. For example, 22 carats gold. Okay, 22 carats gold. What is 22 carats gold? 22 parts gold plus 2 parts silver or copper. 2 parts silver or copper. Okay, that is the 22 carats gold. Why we cannot use 24 carats gold? 24 carats gold is very smooth and it can easily bend. That's why what we will do, to give some tensile strength for the 22 gold, what we make it as the alloys. Okay, and you can take the copper and zinc, brass, and copper and tin, bronze. Okay na, brass. So what is the brass? Brass is a combination of copper and zinc, and copper and tin is the bronze. And even you can take the stainless steel, iron, copper, iron, chromium, iron, copper, chromium, iron, nickel, chromium and carbon. Iron, nickel, chromium and carbon. So this is what? Stainless steel. Okay na? So this is about what? Alloys. How to prevent the rusting of iron. Okay, what are the methods we use to prevent the rusting of iron? Applying oil or grease, painting, applying chemicals like bisphenol, okay, electroplating like galvanization, tining process,
and alloys, making of alloys, 22 carats gold, bronze and stainless steel. Okay, these are the methods we are going to use to prevent the rusting of iron. Okay, and the final one, furnace. Okay, what is the furnace? Furnace is an instrument which is used to conduct the pyrochemical processes in the metallurgy. Okay, now furnace used to conduct pyrochemical processes, pyrochemical processes like roasting, calcination and smelting, etc. Okay, like roasting, calcination and smelting. Okay, now these are the pyrochemical processes. Okay, now so to conduct this pyrochemical processes only we use what? Furnace. Okay, the furnace mainly contain three parts, that is hearth. It is used to place the ore particles, and a firebox is used to place the fuel. Okay, and chimney, this is the chimney. Means major, what are the major parts in the furnace? Chimney, hearth, firebox. What is chimney? Chimney used to, it is an outlet for waste gases or flue gases. Flue gases ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? Waste gases. Okay, it is outlet for the flue gases or the waste gases. Okay, next, so here particular example here what we are seeing, this is called reverberatory furnace. Okay, na? So reverberatory furnace, and it is very important example for sake of your board exams. Means directly they will ask you draw the reverberatory furnace and label the parts. Okay, this is the reverberatory furnace, and here in the reverberatory furnace what you observe, the flame which are coming from this firebox or touches the ore particles. So it is so here to conduct the roasting process we can use what, children? We can use reverberatory furnace. Okay, this is the reverberatory furnace. Diagram is very important, you remember. Okay, next, this is called blast furnace. Okay, na? This is the blast furnace. So what is the use of the blast furnace? So in blast furnace what is the major difference between the reverberatory furnace and blast furnace? In blast furnace both firebox and hearth are combined in a large chamber. Okay, na? Both firebox and hearth is combined in a large chamber, and here in reverberatory furnace hearth is separated with the firebox, but in the reverberatory furnace both hearth and firebox are combined in a large chamber. Okay, na? So what is the use of the blast furnace? Blast furnace used to conduct smelting process. So here what is the smelting process? Smelting process means heating of ore, fuel plus flux. Ore, fuel, flux. We know what is a ore, what is a fuel, and what is the flux we don't know, we will define now. Okay, na? So in smelting process what we will do, we heat the ore, flux, fuel simultaneously, so we will get the metal plus slag. Okay, so here metal will get in the molten form. See here, molten metal we are going to get here, and here we are going to get the molten slag. Slag is having less density, that's why it is floats on the molten metal. Okay, so now here we are having the two definition, that is flux. It is a substance added to the ore to remove the gangue particles. Okay,
So it is added to ore to remove gang particles, okay. That is called what children here, ఏమంటుందండి, flux is a chemical substance which is added to remove the gang particles, that is called flux. So here flux is two types, okay na, flux, see here, and slag. So first you define the slag is formed by the flux plus gang, okay na. For flux plus gang, it is formed as what, slag, means the substance which is formed by the combination of flux and gang particles is called what, slag, okay na. What is a slag? Formed by flux plus gang particles, okay. So this is about the flux and slag. And now let us see flux and slag. Flux చూడండి ఇక్కడ, flux you know already it is added to the ore particles to remove gang particles, okay. So here flux is two types, that is acidic flux. So when we use acidic flux, when we are having basic gang particles, when we are having the basic gang particles, we use the acidic flux, okay na. See for example, acidic flux is the SiO2 is the acidic flux, and the basic gang particle is iron oxide, okay. They produce what here, FeSiO3, and basic flux plus acidic gang, okay. So means flux is mainly two types, that is acidic flux and basic flux. When we use the acidic flux, when we are having the basic gang, means gang is having basic nature, flux is having acidic nature. Now when the gang is having acidic nature, we use the basic flux calcium oxide, plus acidic gang is silicon dioxide, okay. So now it will give us CaSiO3. So these two are called what? This is the slag and this is also slag, okay na. So this is about flux and slag. Slag is a substance which is formed by the combination of flux and gang particles, okay. So this is about the flux, okay. So this is the reverberatory furnace. It is used for the smelting process. What is smelting process? Heating of ore fuel flux, okay. Heating of ore fuel flux. So metal is produced in the molten form, and the all impurities form as the slag, okay. Next, what is a flux? Acidic flux and basic flux, and what are the slags, okay. Next we will see the retort furnace. The final one is what? Retort furnace, okay. So in the retort furnace, there is no direct connection with the flame and ore, okay na. Flames does not touches the ore, okay na. Flame does not touches the ore. Flames does not touches the ore. So in which type of furnace? This is the retort furnace. In retort furnace, there is no direct connection in between the flame and ore particles. But when you see in the reverberatory furnace, flames are touching to the ore particles, and whereas in blast furnace, both ore and fuel we are going to mix together, and whereas in the retort furnace there is no direct connection with the ore and flames particles, okay. So this is about the complete information about the metallurgy, principles of metallurgy, okay. So thank you for watching. So if you like our videos and our efforts,
Okay na, you please subscribe and like our channel, so that it will give us motivation to do such type of educational videos. Okay, thank you for watching in the behalf of MK Academic Solutions. Okay, right. So please subscribe to our channel, okay, and please support us. Thank you.